যারা ইংরেজিতে কথা বলতে চান, বিদেশ যেতে চান, আইএলটিএস করতে চান, তাদের জন্য আজকে চমৎকার প্যাকেজ নিয়ে আসলাম, স্পোকেন ইংলিশ ভ্যাকসিন। স্পোকেন ইংলিশ ভ্যাকসিনের সাহায্যে এই কলমটির মাধ্যমে আপনি স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারবেন। আমরা বই দিচ্ছি 1, 2, 3, 4, 5, 6। এই 6টি বইয়ের ভিতরে আছে যে টপিকগুলোর উপরে আপনি এক্সপার্ট হতে পারবেন। সেই টপিকগুলো হচ্ছে Let's make a friend, it's in the looks, what a lovely dress, my hobby, all about things, what time is it, household cross। চলো বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব স্পোকেন ইংলিশ। প্রথমে কলমটি অন করতে হবে। Spoken English Vaccine Digital Book 1 Written by Syed Lesson 1 Let's make a friend অপরিচিত কারোর সাথে প্রথমবার যেভাবে পরিচিত হবেন। Hey Sarah, how is it going? Hi Alif, good to see you. How are you? I'm okay, thanks. You look great in that dress. Really? You look nice too. Thanks. Where's your sister? I've got a present for her. Oh nice. Come with me. I'll introduce you to her. Okay, let's go. Situation 2. Alif is now getting introduced with Sarah's sister Maria. Hi Alif, nice to meet you. Hey Maria, look who moved with me. Meet my friend Alif. Hi Sarah, I'm glad to meet you too. Happy birthday. Thanks. Situation 3. Alif and Maria is having a conversation about themselves. So, Maria, what do you do? I'm an accountant. I worked in a bank called Standard Chartered. Oh, I'm a student. I've just finished graduation on business studies and you? That's great. Where do you live? I live in Gulshan. Do you live with your sister? I used to live in the university campus in Dhaka. Now I'm staying with her. Oh, I see. Do you like social parties? Yes, I do. What about you? I don't that much, but I love to go to concerts. Me too. What else do you like? I like to read books and listen to music. And you? Wow, you must sing me a song someday. I like to travel and sing. I get to singing lessons. Sure. Situation 4. Maria's sister was calling her. She's saying goodbye to Alif now. Hey Alif, I've got to go now. See you soon. Of course. See you later. Bye. এখন আমরা শিখব বাংলা অর্থ সহকারে। এখন বাংলা অর্থ সহ সংলাপগুলো মিলিয়ে নিন। আরো শেখার জন্য লেকচার Situation 1 Alif. Hey Sarah, how is it going? Hi Sarah, কেমন চলছে? Hi Alif, good to see you. How are you? Hi Alif, তোমাকে দেখে ভালো লাগলো। কেমন আছো? I'm okay, thanks. You look great in that dress. আমি ঠিকঠাক। তোমাকে এই পোশাকে মানিয়েছে। সত্যি তোমাকেও ভালো লাগছে। Really? You look nice too. Thanks. Where's your sister? I've got a present for her. ধন্যবাদ।
তোমার বোন কোথায়? ওর জন্য একটা গিফট এনেছি। Oh, nice. Come with me. I'll introduce you to her. দারুণ, এসো তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই। Okay, let's go. Language bits. When you meet with someone, you need to use the following expressions. যখন আমরা আমাদের পরিচিত কারোর সাথে দেখা করি তখন আমরা এগুলো বলতে পারি। Greetings, শুভেচ্ছা বিনিময়। আমরা বলতে পারি hi, hey, hello, hey there। এখানে সবগুলোই ব্যবহার করা যাবে। Using times of the day, দিনের সময়ও ব্যবহার করা যায়। যেমন good morning, afternoon, evening। Saying hello, দেখা মাত্রই আমরা এগুলো বলতে পারি। How are you? কেমন আছো বা আছেন? How are you doing? কেমন চলছে? How is it going? কেমন চলছে? What's going on? কি খবর? What's up? এটা খুবই ইনফর্মালি ইউজ করব। What's up মানে কি অবস্থা? Replying and asking, উত্তর দিতে এবং ফিরতি প্রশ্ন করতে। I'm fine. What about you? এর মানে হচ্ছে আমি ভালো, তুমি বা আপনি কেমন আছেন? I'm okay. How are things with you? এর মানে আমি ভালো, সব ভালো তো? Great. How's it going? অর্থাৎ আমি চমৎকার আছি, কেমন চলছে? Business as usual. How's everything? এর মানে সব আগের মতোই চলছে, সব ঠিকঠাক আছে তো? I'm cool. What's up? এটা আমরা খুবই ইনফর্মালি ব্যবহার করব। এর মানে হচ্ছে দারুণ আছি, কি খবর? Expressing gratitude and giving compliments, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করতে। Thanks for coming যদি কোনো সোশ্যাল প্রোগ্রাম হয় তাহলে বলবেন। এর অর্থ হচ্ছে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং প্রশংসা করছি। Good to see you. Glad to see you. Any social meeting, এর মানে হচ্ছে আসার জন্য ধন্যবাদ কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে। Lovely to see you in any social meeting, দেখে ভালো লাগলো তোমাকে বা আপনাকে। Lovely to see you in any social meeting. You look great, giving compliments about someone's outfit. তোমাকে বা আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, অর্থাৎ কারো পোশাক সম্পর্কে প্রশংসা করছেন। You look nice, giving compliments. তোমাকে বা আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, অর্থাৎ পোশাক সম্পর্কে প্রশংসা করছেন। Situation 2. Alif is now getting introduced with Sarah's sister Maria. Alif এখন সারার বোন মারিয়ার সাথে পরিচিত হচ্ছে। Hey, Maria. Look who moved with me. Meet my friend Alif. এই মারিয়া, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি, আমার বন্ধু আলিফ। হাই আলিফ, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। Hi, Sarah. I'm glad to meet you too. Happy birthday. হাই, আমিও খুশি হলাম, শুভ জন্মদিন। ধন্যবাদ। Thanks. Alif and Maria, have a chat. I'll be right back. আলিফ, মারিয়া, তোমরা কথা বলো, আমি এক্ষুনি আসছি। Phrases for introducing someone to someone else, কাউকে অন্যের সাথে পরিচয় করাতে। Here, meet my friend or colleague or relative, then say the name of the person. এই যে আমার বন্ধু বা সহকর্মী বা আত্মীয়ের সাথে পরিচিত হও। Have you met? Then the name of the person. He or she is my colleague, friend, relative. ওকে কি চেনো? Let me introduce you to name of the person. He or she is my, you can say colleague, friend or relative. এর অর্থ হচ্ছে